A teacher affects eternity. One can never tell where their influences stop. Respected principal, vice principal, teachers, and all my dear friends. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all. Today, this is Hima of class 10th here with my parliament members and Malalwadi Teen India members to lead this morning assembly. September 5 is regarded as Teachers' Day in India. This day has been chosen in honor of Dr. S. Radhakrishnan, who was a Bharat Ratna recipient and the first Vice President and second President of independent India. So today, we are honoring our teachers with this special assembly. We start today praying for God's blessings. So today, we have Ayn for the Qiraat and its translation will be done by Ken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. മൂസയുടെ വർത്തമാനം നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയോ? അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു തീ കണ്ട സന്ദർഭം. അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു തീ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിനടുത്ത് പോയി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ അടുത്ത് ഒരു വഴികാട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടേക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു, ഹേ മൂസ, ഞാനാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ്. അതിനാൽ നീ ചെരിപ്പഴിച്ചു വെക്കുക. നീ തുവ എന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട താഴ്വരയിലാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ബോധനം നൽകപ്പെടുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക. തീർച്ചയായും ഞാനാകുന്നു അള്ളാഹു. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല. അതിനാൽ നീ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും അന്ത്യസമയം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഓരോ വ്യക്തിക്കും താൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാനത് ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചേക്കാം. Jazakallah. To be born in a country with a history rich in lessons is a blessing. So, to show our love and patriotism to our land, we have Basit for the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity, alone lies my happiness. Jazakallah. Teachers are the ones who teach us how to think instead of telling us what to think. So, today we have Latif for thought. Assalamu alaikum. Today's thought. The best teacher don't give you answer. They spark within you the desire to find answer yourself. Thank you. Happy Teachers Day. Jazakallah. Everything comes to an end, and so has this assembly. But before I end this assembly, I would like to thank all those teachers who came in the form of parents, friends, foes, singers, TV shows, books and songs. Also, thank you to our school staffs, our ayahs and all those teachers who guided us from preschool to college. Lastly, thank you for your patience. This is Hima signing off.
Have a good day. Happy Teachers Day. And don't forget to check out our Teachers Day special brought to you by our Malwadi Teen India members of Markazul Uloom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.